ক্লায়েন্ট যখন আপনাদেরকে রিকোয়ারমেন্টস দিবে, তখন আপনারা যদি কোনো কারণে সেটা বুঝতে না পারেন বা কোনো প্রশ্ন থাকে, সেক্ষেত্রে কিভাবে প্রফেশনালি জিজ্ঞেস করবেন সেটা শিখবো এবং প্র্যাকটিস করব। ওকে? স্ক্রিন ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছেন? Yes, ma'am. ওকে, রেকর্ডিং অন। ওকে, আচ্ছা। ওকে, আচ্ছা, প্রথমে আসি ক্লারিফিকেশনটা কি সেটা কিছুক্ষণ আগে বললাম। আপনারা যখন ক্লায়েন্টের সাথে একটা ভিডিও মিটিং করবেন, তখন অবশ্যই ক্লারিফিকেশন পার্টটা থাকবে। কারণ ক্লারিফিকেশন যদি না করেন, তাহলে আপনার কমিউনিকেশনের আউটপুটটা হয়তো ভালো নাও আসতে পারে। এরপরে হচ্ছে ক্লায়েন্টের এক্সপেকটেশন আপনি মিট না করতে পারেন, এবং আনক্লিয়ার বা ইনকমপ্লিট ইনস্ট্রাকশন যদি আপনাকে ক্লায়েন্ট দিয়ে থাকে, এটা অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এমন যদি হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আপনাদের মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হতে পারে বা বারবার কাজটা করতে হতে পারে, যেটা একটা উম, ঝামেলাজনক, প্লাস আপনার টাইমও বেশি লাগবে। টাইম কনস্ট তো টাইম বেশি লাগবে, এবং এই জিনিসগুলো যেন না হয় সেজন্যই ক্লারিফিকেশন হওয়াটা জরুরি, ক্লারিফাইড থাকাটা জরুরি। ইম্পর্টেন্স অফ আস্কিং ফর ক্লারিফিকেশন সেটা কিছুক্ষণ আগেই বললাম। প্রথমত আপনাকে বুঝতে হবে যে ক্লায়েন্টের নিডস কি, এবং সেটা ভালোভাবে বুঝতে হবে। জাস্ট ভেইগলি বুঝলে হবে না, বা যদি আপনি কোনো কারণে কনফিউজড থাকেন, আপনাকে এটা ক্লিয়ার হতে হবে। দেন ক্লারিফিকেশন আপনার মিসকমিউনিকেশন এবং এরর এরর অ্যাজ এন মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা হচ্ছে ক্লিয়ার করে। আপনার টাইম সেভ করে, রিসোর্স অ্যাজ ওয়েল। ধরেন আপনি কোনো একটা সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করলেন, কিন্তু ফর সাম রিজন যদি আপনি ক্লারিফাই না, দেখা গেল যে ওটা আপনার দরকার ছিল না, বা আপনি কন্টেন্ট কিছু অ্যাড করলেন বাট ওই কন্টেন্টগুলোর আসলে প্রয়োজন ছিল না। তো এভাবে হচ্ছে গিয়ে আপনার টাইম অ্যান্ড রিসোর্স সেভ করে। দেন বিল্ডস প্রফেশনালিজম অ্যান্ড ট্রাস্ট। অবভিয়াসলি আপনি ক্লারিফিকেশন যখন সুন্দর করে জিজ্ঞেস করবেন ক্লায়েন্টকে, সেটাও একটা প্রফেশনাল টোনে আপনি জিজ্ঞেস করবেন। অ্যান্ড আপনি যখন আউটপুটটা দিবেন, সেটা ভালো হবে, এবং সেখান থেকে হচ্ছে আপনার ট্রাস্ট গেইন হবে। এটাও ইম্পর্টেন্ট, কারণ ক্লায়েন্ট রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করাটা ইম্পর্টেন্ট ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে। And lastly, demonstrates attentiveness and commitment, which means আপনি অ্যাটেন্টিভলি হচ্ছে ক্লায়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্টস আছে, ক্লায়েন্টের ইনস্ট্রাকশন আছে, বা যেটাই হোক না কেন, আপনি সেটা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। আপনার যে একটা অ্যাটেন্টিভনেস বা আপনার যে একটা ইন্টারেস্ট বা প্যাশন, সেটা হচ্ছে শো করে। সো দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ আস্কিং ফর ক্লারিফিকেশন। এরপর হচ্ছে কখন জিজ্ঞেস করবেন। প্রথমে প্রথম, যদি আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে ঠিকঠাক মতো ইনস্ট্রাকশন দিতে না পারে, ইনস্ট্রাকশনটা যদি ভেগ হয়, ভেগ অ্যাজ ইন আনক্লিয়ার, বা অ্যাম্বিগুয়াস। অ্যাম্বিগুয়াস হচ্ছে গিয়ে একই রকম, বা যেটার হচ্ছে অনেকগুলো মিনিং থাকতে পারে, এটাকে অ্যাম্বিগুয়াস বলে। তো সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লিয়ার হতে হবে যে সে এক্স্যাক্টলি কি বোঝাতে চাচ্ছে। কারণ আপনি আইটি এক্সপার্ট, আপনার ক্লায়েন্ট আইটি এক্সপার্ট কিন্তু না। সে হয়তো জানেই না, সে শুধুমাত্র আপনাকে রিকোয়ারমেন্টস দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা যেতে পারে যে তার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী কাজটা করা আসলে পসিবল না, বা আউটপুটটা ওরকম হবে না, সেটা আপনি ভালো জানেন।
উনি জানে না, সেক্ষেত্রে আপনাকে ক্লারিফিকেশন করাটা জরুরি এবং তাকে বোঝানোটা জরুরি যে কিভাবে একটা সলিউশনে আসা যায়। ওকে, when requirements conflicts with previous communication, ধরুন তার সাথে আপনার আগে কথা হয়েছে, ওইটার সাথে যদি সেকেন্ড টাইম যখন আপনার কথা হবে সেটা ইমেইলের মাধ্যমে হোক বা চ্যাটিং বেসড হোক, সেই ক্ষেত্রে যদি না মিলে, মিসম্যাচড হয়, তখন হচ্ছে গিয়ে আপনার ক্লারিফিকেশনের দরকার আছে। বাট আমার কাছে মনে হয় প্রথমেই যদি ক্লারিফাইড হয়ে যান, তাহলে আর সেকেন্ড টাইম এই প্রবলেমটা হওয়ার কথা না। ওকে, when any additional details are needed for clarity, যখন আপনি একটা প্রজেক্টে কাজ শুরু করবেন, আপনি রিকোয়ারমেন্ট সবকিছু আপনি জানেন, ডিটেলস সবকিছু আপনি ক্লিয়ার, কিন্তু কাজ করার সময় মাঝে মাঝে এমন হয় যে কিছু জিনিস থাকে যেটা হচ্ছে একটু ক্লারিটির দরকার হয়। আপনারা তো অলরেডি মনে হয় অ্যাসাইনমেন্ট করছেন, অলরেডি আপনারা জানেন যে কাজের মাঝখানে অনেক সময় আটকে যাওয়া এই জিনিসগুলো হয়, তখন আপনার ক্লায়েন্টের সাথে সাথে কথা বলার দরকার পড়তে পারে ক্লারিটির জন্য। তখন হচ্ছে গিয়ে আপনারা ক্লারিফিকেশনের জন্য জিজ্ঞেস করবেন। এরপরে হচ্ছে ডেডলাইনস অর ডেলিভারেবলস আর আনক্লিয়ার। ডেডলাইন বলতে আপনাকে ধরুন ক্লায়েন্ট বললো যে আমাকে 7 ডেজের মধ্যে কাজটা দিবেন। এখন 7 ডেজ, 7 ওয়ার্কিং ডেজ, নাকি জাস্ট 7 ডেজ, ইউ হ্যাভ টু বি শিওর অ্যাবাউট ইট। অ্যান্ড সেকেন্ডলি, যেহেতু আপনারা ওয়েস্টার্ন ক্লায়েন্টে বেশি ডিল করবেন, উম, বাংলাদেশ ছাড়া অন্যান্য সমস্ত কান্ট্রিতে স্যাটারডে আর সানডে হচ্ছে উইকেন্ড, মানডে টু ফ্রাইডে হচ্ছে ওয়ার্কিং ডে। তো আপনাদের ওয়ার্কিং ডে আর তার ওয়ার্কিং ডে কিন্তু ডিফারেন্ট, আপনার উইকেন্ড আর তার উইকেন্ড ডিফারেন্ট। সো ইন দিস কেস বেটার আপনারা ডেট ব্যবহার করবেন এবং ডেলিভারেবলস, অর্থাৎ কোন ফেজে কত পার্সেন্ট কাজ আপনি দিচ্ছেন, কত পার্সেন্ট কাজ দিবেন এবং কত পার্সেন্ট পেমেন্ট আপনাকে করা হবে, এই বিষয়গুলো যদি ক্লিয়ার না থাকে, একদম এক্স্যাক্টলি ক্লিয়ার হয়ে নেবেন নিউমেরিক্যাল ওয়েতে। ওকে, okay, then when technical or a specific jargon is used unfamiliar to the freelancer, ধরুন তারা এমন কোনো কিছু একটা বললো, এমন কোনো একটা টার্ম বললো বা এমন হচ্ছে কোনো একটা টার্মস ব্যবহার করলো যেটার সাথে হচ্ছে গিয়ে আপনি ফ্যামিলিয়ার না, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে হচ্ছে গিয়ে আস্ক করতে হবে যে এটার মানে কি। ধরুন সেটা টেকনিক্যালি হতে হবে এমন কিছু না, এমন কোনো একটা ওয়ার্ড ব্যবহার করলো যেটা আপনি, যে ভোকাবুলারিটা আপনি জানেন না, সেক্ষেত্রে তাকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন যেটা একটু সিম্পলিফাই ওয়েতে আপনাকে এক্সপ্লেন করার জন্য। ওকে, তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু আস্ক ফর ক্লারিফিকেশন। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন? ওকে, no question. Very good. Okay, then how to ask for clarification? This is the most important thing, I guess. First of all, you have to be polite and your language has to be professional. যেটা প্রতি ক্লাসে আমি আপনাদেরকে বলে থাকি। আপনি যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন আপনাকে এভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে, could you please clarify? I would appreciate if you could clarify, or if you can clarify. Then to ensure I understand correctly, are you asking for? Then may I confirm if I understand your requirement correctly? এইভাবে হচ্ছে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারেন। ওকে, এরপর হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেন অবশ্যই স্পেসিফিক এবং এক্সাক্ট থাকতে হবে। যেমন ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন দিস, এটা একটা জেনারেল কোয়েশ্চেন। তো তার থেকে বেটার হচ্ছে আপনি যদি এভাবে জিজ্ঞেস করেন, কুড ইউ স্পেসিফাই দ্য টার্গেট অডিয়েন্স ফর দিস মার্কেট কপি। এটা হচ্ছে আপনার স্পেসিফিক ওয়েতে কোয়েশ্চেনটা করা, যাতে করে আপনার জন্য এটা আরো সুবিধা হবে রাদার দেন আস্কিং ফর দিস। বিকজ জেনারেল একটা কোয়েশ্চেন করলে সে একটা জেনারেল আনসার দেবে, তখন দেখা যাবে যে আপনি আবারও আনক্লিয়ার আছেন। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি স্পেসিফিক ওয়েতে কোশ্চেন করবেন যাতে বুঝতে পারেন। ওকে, এরপরে হচ্ছে এটা প্রতিটা ক্লাসেই বলি, যখন আপনাদের কনভারসেশন শেষ হবে অথবা যখন রিকোয়ারমেন্টস দেওয়া শেষ হবে, অবশ্যই হচ্ছে রিস্টেট করবেন ইন ইউর ওন ওয়ার্ডস অ্যান্ড জিজ্ঞেস করবেন যে এটা কারেক্ট কিনা। কিভাবে জিজ্ঞেস করবেন? ভাবে যে সো ইউর রিকোয়েস্টিং আ লোগো রিডিজাইন দ্যাট ইনকর্পোরেটস আ মডার্ন অ্যাস্থেটিক, ইজ দ্যাট কারেক্ট? অথবা আপনি এটাও লিখতে পারেন, সো টু সামারাইজ, ইউ আর রিকোয়েস্টিং আ লোগো রিডিজাইন
সাথে যদি আরো অনেক কিছু থাকে তখন আপনারা লিখবেন হচ্ছে টু সামারাইজ। ওকে, এখানে শুধুমাত্র সো লেখা হয়েছে জাস্ট একটা কাজের জন্য, একসাথে অনেকগুলো কাজ থাকলে টু সামারাইজ এই ওয়ার্ডটা ব্যবহার করবেন। ওকে, কেস স্টাডিতে দেখবেন এগুলো দেওয়া আছে। ইউজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টোন। অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টোন বলতে প্লিজ, থ্যাংক ইউ, যেটা আমি আপনাদেরকে প্রতিটা ক্লাসে বলি যে এই ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ক্লায়েন্টদের সাথে কথা বলার সময় এই জিনিসগুলো এমফেসাইজ করবেন। খুব ইম্পর্ট্যান্ট এটা, আদারওয়াইজ তারা খুব মাইন্ড করে। ওকে, ওকে, প্রোভাইড অপশনস ফর ক্লারিফিকেশন। তো আপনি ধরুন আপনার কাছে বেটার সলিউশন আছে, যেহেতু আপনি এক্সপার্ট, আপনার ক্লায়েন্টের থেকে অবভিয়াসলি আপনি এক্সপার্ট ইন মোস্ট কেসেস। সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে তাকে কয়েকটা ডিজাইন দেখাতে পারেন, অথবা হচ্ছে আপনি নিজে থেকে অফার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে উড ইউ প্রেফার দ্য ডিজাইন টু বি মিনিমালিস্ট অর মোর ডিটেল। মিনিমালিস্টিক হওয়ার কথা এনিওয়েজ, উড ইউ প্রেফার দ্য ডিজাইন টু বি মিনিমালিস্ট অর মোর ডিটেলড। ওকে, তো এইভাবে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন। আচ্ছা, এখানে কিছু কনটেক্সট দেওয়া আছে আর হচ্ছে এক্সাম্পল ফ্রেজ দেওয়া আছে ক্লারিফাইং এর। এটার ফরম্যাটটা একটু এলোমেলো হয়ে গেছে এনিওয়েজ। ফার্স্ট অফ অল, আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য প্রজেক্ট স্কোপ। Let me fix this first. Sorry about it. কারো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। Why? ওকে, ফার্স্ট কনটেক্সট হচ্ছে আমার কি প্রজেক্ট স্কোপ। ওকে, তো প্রজেক্ট স্কোপে আপনি কিভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেন, কুড ইউ প্লিজ স্পেসিফাই দ্য মেইন অবজেক্টিভস অফ দিস প্রজেক্ট, মানে প্রজেক্টের গোলটা কি সেটা যদি জানতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে কোয়েশ্চেনটা করতে পারেন। এরপর হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য ডেডলাইনস, মানে আপনাকে কবে কাজটা দিতে হবে। কুড ইউ কনফার্ম দ্য ডেডলাইন ফর দ্য ফাইনাল ডেলিভারি। এখন কিছু কাজ আপনাদের থাকবে যেটা একবারে হয়ে যাবে, কিছু কাজ থাকবে যেটার জন্য কয়েকটা মাইলস্টোন লাগতে পারে। মাইলস্টোন বা ডেলিভারেবলস বলা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে আপনার ফাইনাল ডেলিভারি এরকম একটা টাইম থাকবে। বাট যেটাই হোক না কেন, এই যে ফাইনাল ডেট এটা সবসময় ট্রাই করবেন আহ, তারিখটাকে মেনশন করার, রাদার দ্যান সেইং 7 days, 5 days or 2 days. Okay, if you go based on hourly, that's different. বাট আপনি যদি হচ্ছে প্রজেক্ট বেসডে চার্জ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনি ডেটটা কনফার্ম হয়ে নেবেন, আদারওয়াইজ ইট মাইট এটা একটা কনফিউশন ক্রিয়েট করতে পারে, প্রবলেমও ক্রিয়েট করতে পারে। ওকে, এরপর হচ্ছে ডিজাইন প্রেফারেন্স। ডিজাইন প্রেফারেন্স আপনাদের যারা ওয়েব ডিজাইন করেন বা ধরেন যে কোনো ডিজাইন, ইউআই ইউএক্স আছে, ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রেও ডিজাইনিং এর কাজ আছে, সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে জিজ্ঞেস করতে পারেন, এখানে এটার একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যে ডু ইউ হ্যাভ এনি কালার স্কিমস অর স্টাইল ইন ইউর মাইন্ড অর কালার প্যালেটস। আপনি এটাও বলতে পারেন ইজ ইট ওকে ইফ ইউ ক্যান শেয়ার সাম অফ ইউর প্রেফার্ড কালার প্যালেটস। এভাবে হচ্ছে কোশ্চেনটা করতে পারেন। এরপর হচ্ছে কনফার্মিং টার্গেট অডিয়েন্স। এটা সাধারণত যারা লিড জেনারেশনের কাজ করে অথবা হচ্ছে এসইও বা ডিজিটাল মার্কেটিং তাদের জন্য হচ্ছে দরকার হয়। শুধু তাদের জন্য না, অ্যাকচুয়ালি যারা ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট এসব ক্ষেত্রে আসলে দরকার হয়। তো কারণ ধরেন আপনি একটা ওয়েবসাইট বানাবেন, ওয়েবসাইটের টার্গেট ইউজার যদি হয় আপনার ইয়াং, সেক্ষেত্রে আপনার ডিজাইন একরকম হবে, যদি হয় তারা ওল্ডার পিপল তাদের জন্য একরকম হবে। সো কনফার্মিং টার্গেট অডিয়েন্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ক্লারিফাই করে নেবেন বিফোর স্টার্টিং আ প্রজেক্ট। ওকে, এরপর হচ্ছে যারা কন্টেন্ট যদি আপনাকে রাইট করতে দেয় আপনার ডিজাইনিং ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি, যদি আপনাকে বলে যে আপনাকে কন্টেন্টও রাইট করতে হবে, in that case you must clarify what keywords or topics they want. But if you don't know, or if you don't do content writing, or if you're not an expert, or if you don't have a team, I would suggest you avoid this. Okay, but if you know how to do it, then you can ask about it.
আদারওয়াইজ ইটস বেটার টু অ্যাভয়েড রাদার দ্যান মেকিং মিস্টেক্স। এরপরে হচ্ছে টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন জিজ্ঞেস করা। যেমন হচ্ছে যদি কোনো টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে ডিটেইলড টেকনিক্যাল রিকোয়ারমেন্ট নিয়ে নেবেন। দেন তারপর লাস্টের দিকে আসবে হচ্ছে পেমেন্ট টার্মস এবং রিভিশন পলিসি। রিভিশন পলিসি হচ্ছে আপনি কত টাইমের ভিতরে এবং কতবার আপনার যে টাকাটা তারা দিবে তার মধ্যে কতবার আপনি রিভিশন দিবেন। কারণ যদি এটা ক্লিয়ার না থাকেন, ক্লায়েন্ট আপনার সাথে মানে আপনাকে দিয়ে মাল্টিপল টাইমস they will ask you to revise it for multiple times and they will not give you the payment on time. So that's why it's really important to be clarified about payment terms and also the revision policies. Okay, you can ask it like this. Also in the case studies, you will find it. ওকে, ক্লারিফাইং ডেলিভারি ফরম্যাট। কিভাবে ডেলিভারি দিবেন ফাইনাল ফাইল সেটা ডিপেন্ড করছে আপনারা কে কোন ফর্ম কে কোন ফিল্ডে আছেন, কিভাবে ডেলিভারেবলস দিবেন সেটা এক একজনের সফটওয়্যার এগুলা সব ডিফারেন্ট থাকে। সো এই ফরম্যাটের ব্যাপারে ক্লিয়ার হয়ে নেবেন। ওকে, এবং মাইলস্টোন রিভিউস, কনফার্মিং প্রজেক্ট মাইলস্টোন রিভিউ। ধরেন আপনার কাছে একটা বড় প্রজেক্ট আছে, একটা বড় ই কমার্স প্রজেক্ট যদি থাকে, একদম এ টু জেড আপনাকে করতে হবে, আপনি 5টা মাইলস্টোন নিতে পারেন, মানে ওটাকে 5টা ভাগে ভাগ করে 5টা ফেজে বা 5টা ব্রেকডাউনস করতে পারেন। তো এটাকে হচ্ছে মাইলস্টোন বলা হয়ে থাকে। তো প্রতিটা মাইলস্টোনে যখন আপনি কাজে ডেলিভার করবেন সেটাকে বলা হয়ে থাকে ডেলিভারেবলস, এবং সেই ডেলিভারেবলস আপনি কত পেমেন্ট দিবেন। হতে পারে সেটা 25 করে 5টা ভাগ যদি থাকে তাহলে 20 করে নেবেন, বা যদি 4টা থাকে তাহলে 25%। এভাবে হচ্ছে কি আপনি ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে নেবেন যে সে কিভাবে এটা নিতে চায়। ওকে, এখানে কিছুটা নেগোসিয়েশন থাকবে। যেহেতু আজকে ক্লারিফিকেশন পড়াচ্ছি তাই নেগোসিয়েশন পড়াবো না, আগে হচ্ছে আপনারা এটা হচ্ছে শিখেন, জানেন, দেন হচ্ছে উই ক্যান নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে নেগোসিয়েশন পড়াবো। নেগোসিয়েশন করার পরে আপনাদের ফুল কনভারসেশনের যেই ফুল কনভারসেশন আপনারা শিখে যাবেন কিভাবে করতে হয় একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। ইন্ট্রো, ক্লারিফিকেশন, তারপর হচ্ছে মাইলস্টোন, নেগোসিয়েশন, কনক্লুশন। ওকে, আর এরপরে হচ্ছে আমরা ক্লাসের লাস্টের দিকে মানে কোর্সের লাস্টের দিকে হচ্ছে মেসেজ বেসড কমিউনিকেশন কিভাবে করতে হয় সেটা একদিন ক্লাস হবে। আর হচ্ছে প্রফেশনালি কিভাবে না বলবেন বা প্রফেশনাল ডিসঅ্যাগ্রিমেন্ট হলে কিভাবে কথা বলবেন, আর নেগেটিভ ও রুড ক্লায়েন্টকে সাথে কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন সেটা হচ্ছে শেখানো হবে। আর অল্প কিছু বাকি আছে কোর্সের মডিউল। তো এখানে হচ্ছে এক্সাম্পল গুলো দেওয়া আছে ক্লারিফিকেশনের, এটা আপনারা বাসায় পড়ে নেবেন। যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আস্ক করতে পারেন। এখানে অলমোস্ট এভরি মানে যতভাবে পারা যায় সব ধরনের টেমপ্লেট এখানে করা হয়েছে। আপনারা যখন ক্লাসে প্র্যাকটিস করবেন আমি I will highly suggest you to use this kind of sentences when you ask for the clarification. Okay, আচ্ছা, এখন কিছু কেস স্টাডি দেখবো আমরা, ছোট ছোট কেস স্টাডি। প্রথম কেস স্টাডিটা হচ্ছে ক্লিয়ার ক্লারিফিকেশন প্রিভেন্টস রিওয়ার্ক। এখানের সিনারিওটা হচ্ছে একটা ফ্রিল্যান্সার গ্রাফিক ডিজাইনার, সে হচ্ছে লোগো করবে একটা স্টার্ট আপের জন্য এবং ক্লায়েন্ট তাকে বলল মেক ইট মডার্ন। তো ডিজাইনারের রেসপন্স ছিল এটা, সামওয়ান রিড দিস আউট। কেউ একজন এটা পড়ুন। Okay, ma'am. আমি পড়ছি। হুম। Could you please specify what style you aiming for? For example, minimalistic, abstract, or il- ইলাস্ট্রেটিভ। illustrative. ওকে, আই ওয়ান্ট সামথিং মিনিমালিস্ট উইথ ক্লিন লাইনস। ওকে, এটা হচ্ছে একটা ছোট কেস স্টাডি। এটার আউটকামটা এখানে লেখা আছে যে স্পেসিফিক ওয়েতে কোয়েশ্চেন করবেন, যেমন উনি 3টা অপশন দিয়েছে এবং সেখান থেকে ক্লায়েন্ট হচ্ছে একটা চুজ করলো। এটা রিওয়ার্ক, অর্থাৎ আপনাকে কোনো একটা কাজ ওভারডু করতে হবে না। ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে ল্যাক অফ ক্লারিফিকেশন কজেস মিসকমিউনিকেশন, যেটা বলেছিলাম।
ওকে, এখন someone read this, two-person, I need two-person to read. One is developer and then one is client. আচ্ছা, নেভার মাইন্ড। এখানে হচ্ছে একজন ওয়েব ডেভেলপারকে ভেগ একটা রিকোয়েস্ট করেছে ক্লায়েন্ট, সেটা হচ্ছে বিল্ড আ ইউজার ফ্রেন্ডলি ওয়েবসাইট। তো এটা মানে এটা কোনো রিকোয়ারমেন্টের মধ্যে পড়ে না। রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এলাবোরেটিভ হবে, ডিটেইলড হবে, তাই না? তো এখানে তারপর ডেভেলপার বললো আই উইল স্টার্ট ডিজাইনিং দ্য হোম পেজ। তো ডেভেলপারের এখানে যে ভুলটা হয়েছে, সে ইউজার ফ্রেন্ডলি এখানে কি কি থাকবে এই কোশ্চেনটা করেনি, যার কারণে সে যখন ডেলিভার করে কাজটা তখন ক্লায়েন্টের অ্যান্সার থাকে এটা যে ওয়াই ডাজ ইট লুক ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট আই ইমাজিনড। অ্যান্ড এটা খুব কমন, এই প্রবলেমটা খুবই কমন, স্পেশালি বাংলাদেশি ফ্রিল্যান্সারদের ক্ষেত্রে অহরহ তারা এটা ফেস করে। ওকে, ক্লায়েন্টের সবসময় একটা কথা থাকে যে আমি এরকম ইমাজিন করিনি। এখন আমরা কেউ মেন্টালিস্ট না, সো উই ক্যানট নো হোয়াটস গোয়িং অন someone else's mind. We cannot see others' mind and their imagination. So this is why we have to ask clearly what they want. Okay? তো এখানে আউটকামটা দেওয়া আছে, যেটা আমি মুখে বললাম সেটাই। এরপরে হচ্ছে লার্নিং পয়েন্ট, আপনাদের টার্গেটেড কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবেন যে হোয়াট স্পেসিফিক ফিচার্স আর ইম্পর্টেন্ট টু ইউ, অর ক্যান ইউ প্রোভাইড এক্সাম্পলস অফ ওয়েবসাইটস ইউ লাইক। এই কোয়েশ্চেনটা করলেই অনেক কিছু ক্লিয়ার হয়ে যেত। ওকে, এরপর হচ্ছে কেস স্টাডি 3, ওভার কোয়েশ্চেনিং ফ্রাস্ট্রেটস দ্য ক্লায়েন্ট। অতিরিক্ত প্রশ্ন করলে হচ্ছে ক্লায়েন্টও বিরক্ত হবে। যেমন ধরুন এখানে হচ্ছে একটা কন্টেন্ট রাইটারের কথা লেখা আছে। A freelance content writer requests clarification on a blog post. Instead of asking focused questions, they send a lengthy email with dozens of questions, overwhelming the client. ওকে, এখন হচ্ছে যখন আপনারা কোয়েশ্চেন করবেন, এটা ইমেল হোক আর যেটাই হোক, আপনারা ট্রাই করবেন বুলেট পয়েন্টে হচ্ছে কোয়েশ্চেনটাকে অর্গানাইজ করার, অথবা বোল্ড করে দেওয়ার, ফরম্যাটিংটা ঠিক মতো করার। যেমন ধরুন কোয়েশ্চেনটা আপনি এইভাবে যদি করেন, কুড ইউ ক্লারিফাই দ্য টোন, ওয়ার্ড কাউন্ট, কি টপিকস, টার্গেট অডিয়েন্স, প্রেফার্ড কিওয়ার্ডস, স্টাইল গাইড অ্যান্ড ডেডলাইন। ওকে, তো এটা বললে ক্লায়েন্ট হচ্ছে একটা একটা করে দেখতে পারবে। কিন্তু আপনি যদি একই সাথে ধরেন কুড ইউ ক্লারিফাই দ্য টোন, এরপর আবার লিখলেন ক্যান ইউ টেল মি দ্য ওয়ার্ড কাউন্ট, also the key topics, and who is your target audience, what are your preferred keywords, এইভাবে যদি একটা ইমেল দেন, that they will be overwhelmed. ওকে, সো এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনাদেরকে হচ্ছে একটু বেটার ওয়েতে কোয়েশ্চেন করতে হবে, এবং ট্রাই করবেন পয়েন্ট পয়েন্ট করে করার কোয়েশ্চেনটা। বা যদি লিখে রাখেন, লিখে কোয়েশ্চেন করেন, সেক্ষেত্রেও বোল্ড করে দিতে পারেন বা পয়েন্ট করতে পারেন, আপ টু ইউ। ওকে, মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ডিউ টু ভেগ রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড পোর ক্লারিফিকেশন। এগেইন এটাও হচ্ছে খুবই কমন একটা জিনিস, এভরি আদার ডে অনেক ফ্রিল্যান্সার ফেস করে। A freelance video editor is asked to produce promotional videos. The client states, create a compelling promo. The freelancer proceeds without clarification. See again, create a compelling promo. এটা দিয়ে আপনি কি বুঝবো, মানে কি বুঝতে হবে? এখানে আপনারা যারা ভিডিও এডিটর আছেন তারা বাদেও অন্য যারা আছেন, তারাও যদি তাদেরকেও যদি বলা হয় যে ক্রিয়েট আ কম্পেলিং প্রোমো, মানে আপনারা কি বুঝতে পারবেন যে ভিডিওটা কি, ভিডিওটা কিসের উপর, মানে কি জিনিস এটা? ডু ইউ গাইস নো? এটা কি বোঝা যাচ্ছে না? ইউ হ্যাভ টু নো দ্য লেন্থ অফ দ্য ভিডিও, ইউ হ্যাভ টু নো দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য ভিডিও, অ্যান্ড কি ধরনের স্টাইল অ্যান্ড এভরিথিং। ওকে, এখানে দেখুন the client expected a short energetic 30-second clip, but the video editor produced a 2-minute documentary style video. Both were disappointed and leading to conflicts and rework. অর্থাৎ দেখেন এখানে ক্লায়েন্ট চেয়েছে 30 সেকেন্ডের ক্লিপ, কিন্তু ফ্রিল্যান্সার 2 মিনিটের কাজ করেছে এবং ডকুমেন্টারি স্টাইলে, অর্থাৎ সে ওভারওয়ার্ক করেছে, যেটার দরকার ছিল না। ওকে, সাকসেসফুল ক্লারিফিকেশন লিড টু আ স্মুথ প্রজেক্ট, অবভিয়াসলি।
and to ensure I understand you কিভাবে হচ্ছে এটা করবেন a freelance copywriter is asked to write website content. ওকে, তো সেক্ষেত্রে আপনি কোশ্চেন এভাবে করতে পারেন যে টু এনশিওর আই আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর নিডস কুড ইউ প্লিজ ক্লারিফাই দ্য ফলোইং, হু ইজ ইউর টার্গেট অডিয়েন্স, আর দেয়ার স্পেসিফিক কিওয়ার্ডস টু ইনক্লুড, হোয়াট ইজ দ্য টোন, ফর্মাল, ক্যাজুয়াল, প্রফেশনাল, সামথিং, আর দেয়ার এক্সিস্টিং ম্যাটেরিয়ালস অর প্রেফার্ড এক্সাম্পল। একটু আগে এখানে যেটা দেখিয়েছিলাম সেটারই পলিশড ভার্সন হচ্ছে এইটা, এবং এক্ষেত্রে ক্লায়েন্টের রিপ্লাইও হবে হচ্ছে গিয়ে আপনার প্রপার, যাতে আপনিও বুঝতে পারেন ক্লায়েন্টও বুঝতে পারে। ওকে, এখানে কি লেসনগুলো বলা আছে, এই কেস স্টাডিগুলো যে পড়ালাম, যেগুলো আমি মুখে বলেছি সেখানে এগুলো লেখা আছে, আপনারা দেখে নেবেন। ওকে, এতক্ষণ যে কেস স্টাডিগুলো ছিল সেটার কিভাবে করলে বেটার হতো এটা এখানে লেখা আছে। আই ডোন্ট থিঙ্ক আই হ্যাভ টু go through all these five. Let's just practice a little bit. Okay. Wait. ওকে, এখানে শপিফাই আর এলিমেন্টারি কেউ আছেন যারা প্র্যাকটিস করতেছেন? জি ম্যাম। ওকে, Yes, I ma'am. all right. One of you should be freelancer and one of will be client. কোনটা কি হবেন? আমি নাম দেখতে পাচ্ছি না যদিও, একটু হ্যান্ড রেজ করবেন প্লিজ। শপিফাই আর এলিমেন্টারি, উম্মে হাবিবা অ্যান্ড জি ম্যাম। ওকে, উম্মে হাবিবা অ্যান্ড মিম, রাইট? জি ম্যাম। ওকে, মিম আপনি ফ্রিল্যান্সার, উম্মে হাবিবা আপনি ক্লায়েন্ট। ওকে, প্লিজ স্টার্ট। Good morning. This is Neem from Dhaka. Thank you for taking the time to meet today. How are you? Good morning. I am well. Thank you. I appreciate you making the time. I am excited to discuss the project. I have reviewed the project detail post on Upwork reading regarding your Shopify store and Elementor customization. Before we pose, before we proceed, I would like to ensure I fully understand your requirements. Would it be okay if I ask some initial question? Initial. Initial question. Absolutely. Please go ahead. Great. To start, could you uh, brief, Briefly, briefly describe the main goal of your Shopify store? Are you focusing primarily on project, seller, band, and প্রোডাক্ট সেলস, ভালো করে দেখুন, দেখে থেকে পড়ুন, প্রোডাক্ট সেলস। product sales, brand awareness, or perhaps both? পারহ্যাপস অর পারহ্যাপস বোথ। পারহ্যাপস Perhaps মানে both. হচ্ছে মেবি। এটা হচ্ছে, আমি আরেকবার বলি, আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন আমি কিভাবে বলছি। গ্রেট। To start, could you briefly describe the main goal of your Shopify store? Are you focusing primarily on product sales, brand awareness, or perhaps both? Okay, next. Our main goal is to drive product sales, but we also want to build a strong brand presence. We plan to showcase our products through an engaging and easy to navigate website. Navigate. Navigate. Easy to navigate মানে হচ্ছে easy navigation আর বাংলা আমি জানি না, but I hope you guys know what does navigation mean. ইজি টু নেভিগেট হচ্ছে আপনারা একটা যে কোনো অ্যাপ, সফটওয়্যার, হোয়াট এভার, যেটাই ওয়েবসাইট যেটাই ব্যবহার করেন না কেন সেটা খুব
ইজিলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়, একটা ফিচার থেকে আরেকটা ফিচারের যে ফ্লোটা আছে এটাকে ন্যাভিগেশন প্রসেস বলে। ইজি টু ন্যাভিগেট মানে জিনিসটা সিম্পল, ওয়ার্ক ফ্লোটা ওয়েবসাইটের ভিতরে যে ওয়ার্ক ফ্লো সেটা হচ্ছে সিম্পল হবে, ইজি হবে। ওকে, ওকে, নেক্সট। Understood. For the website you mentioned Elementor. Are you planning to build the entire site using Elementor or just specific page? We aim to use Elementor. Primarily We aim to use Elementor primarily for our landing pages and product pages because of its flexibility. But the core Shopify pages will be handled via Shopify's native themes. Thank you for clarifying. Regarding the regarding the Shopify platform, do you already have a store set up or would you require assistance, assistance set up it up for search? setting it, আবার শুনুন আমি বলছি। Thank you for clarifying. Regarding the Shopify platform, do you already have a store set up or would you require assistance setting it up from scratch? From scratch মানে হচ্ছে একদম জিরো থেকে শুরু করা। এই জিনিসগুলো, এই ভোকাবুলারি গুলো খুবই সিম্পল ভোকাবুলারি অ্যান্ড এগুলো আপনাদের লাগবে। এগুলো আইটি ভোকাবুলারি, এগুলো হাই প্রফেশনাল বা হাই রেঞ্জ অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি আজকে ব্যবহার করা হয় নাই। তো আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করবেন। আপনাদের প্রনাউন্সিয়েশন যে মিস্টেকগুলো করছেন সেগুলো খুবই সিলি। ওকে, প্লিজ কন্টিনিউ। অ্যান্ড পড়বেন যখন ভালো মতো মনোযোগ দিয়ে দেখে দেখে পড়বেন, আস্তে আস্তে পড়বেন, কোনো তাড়াহুড়ার কিছু নেই। We have an exciting store, but it Existing. needs existing. We have an existing store, but it needs a complete overhaul to match our branding and desired functionality. The desired na ma'am? Yes, desired. Okay. That makes sense. Do you already have a band style guide, logo, or specific color schemes you want incorporated? কালার স্কিমস, আপনি কোন সেক্টর, আপনার মানে কোন ব্যাচের, স্কিল ডেভেলপমেন্ট কোন ব্যাচের? Elementor and Shopify. সো ইউ মাইট be familiar with this color palette, color scheme thing, I believe, because it's really important. So this is color scheme. কালার স্কিম হচ্ছে কালার প্যালেট। আপনি যখন একটা ওয়েবসাইট সাজাবেন সেই ক্ষেত্রে আপনার একটা কালার স্কিম, একটা কালার প্যালেট ব্যবহার করতে হবে। তো এই ওয়ার্ডগুলো আপনাদের একদম মানে রেগুলার ব্যবহার করার কথা। প্লিজ বি কেয়ারফুল। This Okay, is ma'am. color schemes you want incorporated মানে হচ্ছে আপনি এটার সাথে কি অ্যাড করবেন কিনা, যুক্ত করবেন কিনা। ওকে, do you already have a brand style guide, logo or specific color schemes you want incorporated? মানে তার কাছে অলরেডি হচ্ছে এই জিনিসগুলো আছে কিনা, যেটা উনি ওনার এই নতুন যেটা কাজটা আপনাকে দিতে যাচ্ছে সেটার সাথে উনি যুক্ত করতে চান কিনা, এটা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। ওকে, কন্টিনিউ। Yes, we have a brand palette and logo, but I can share the files with you after this meeting. Perfect. Sharing those will help ensure the design align with your brand identity. Regarding the project page, are there particular features or layout you have in mind? For example, quick view option, project filters, review, etc. Yes, we want product filter,
by category, customer reviews, and a sticky add to cart button for Ease of আমাদের purchase. কোন মতলব is Ease of purchase মানে হচ্ছে আপনি is ইজিলি of পারচেজ, purchase. হ্যাঁ, ইজ মানে সহজে। ওকে, নেক্সট। Excellent. Do you invention the homepage having any custom section for incense, future project, banners, or promotional offers? Exactly. We had like a hero banner, featured products section, and uh, and a and a newsletter sign up. Also, some testimonials uh, or success stories would add value. Okay, that's all from both of you, and you guys need practice to improve your fluency. আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম কিভাবে হচ্ছে আপনারা ফ্লুয়েন্সি ইমপ্রুভ করবেন। এই সেম কেস স্টাডিগুলোই বারবার পড়বেন। আপনারা এই ওয়ার্ডগুলো খুবই সহজ, এগুলো কোনো কঠিন ভোকাবুলারি না, এবং এগুলোর মিনিংও মানে খুবই ফ্যামিলিয়ার। যদি বলতে অসুবিধা হয়, প্রনাউন্সিয়েশনে প্রবলেম হয়, ক্লাসে জিজ্ঞেস করতে পারেন, ক্লাসের পরেও জিজ্ঞেস করতে পারেন, মানে আজকে পড়লেন নেক্সট ক্লাস আজ করলেন সেটা করতে পারেন, অথবা চ্যাট জিপিটিতে হচ্ছে দিয়ে কিভাবে এটা ইমপ্রুভ করা যায় ফ্লুয়েন্সি, আমি সেটাও আপনাদেরকে বলে দিয়েছি। বাট তারপরও যদি পারফরমেন্স এরকম হয়, আই রিয়েলি ক্যান নট হেল্প ইউ গাইস। ওকে, এইমাত্র কারা পড়লেন? উম্মে হাবিবা অ্যান্ড Meme. ওকে। Yes, ma'am. ওকে, এখন নেক্সট হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন অ্যান্ড তাহুরা। আপনারা কোন ব্যাচের? ম্যাম, লিড জেনারেশন ব্যাচের বোথ? আব্দুল্লাহ আল মামুন। তাহুরা, ইউ? Okay, anyone else from lead generation? Yes, ma'am. Okay. Uh, the girl will be client, and Abdullah, you will be freelancer. Okay, start. ওকে ম্যাম। Hmm. গুড আফটারনুন, আই এম আব্দুল্লাহ আল মামুন, এই ডিজিটাল মার্কেটিং। ম্যাম, এখানে যেভাবে আছে ওইভাবেই পড়বো নাকি আমার ইয়েটা বলবো আপনি আমি? আপনার নাম আপ টু ইউ, আপনি যদি এটা কাস্টমাইজ করে আপনার মতো বলতে পারেন, আই উইল রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট দ্যাট। ওকে, গুড আফটারনুন, আই এম মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন, a lead generation expert from Sylhet. Thank you for taking the time to meet today. How are you? Good afternoon. I'm doing well, thank you. I appreciate the opportunity to discuss this project. Great to hear. I have reviewed your project brief regarding lead generation, and I would love to understand more about your goals. May I ask a few questions? Of course, please go ahead. Thank you. To start, could you tell me more about your business and target audience? Are you looking to generate B2B leads, B2C, or both? It's a B2B service, and we are mainly targeting small to medium sized businesses in the healthcare sector. Understood. Do you already have an existing database or outreach channels such as mail list or social media platform? We have some email contacts and a LinkedIn presence, but we need to expand our outreach and generate quality leads efficiently. Got it. What's your primary objective for lead generation? Is it to increase sales, schedule consultations, or perhaps build a mailing list?
Our main goal is to schedule consultations and also collect high quality leads interested in our healthcare solutions. Excellent. Do you have a specific geographic focus or are you targeting globally? Primarily targeting Bangladesh and surrounding regions, but open to expanding if the strategy is effective. Sounds good. Based on your needs, I recommended a multi-channel approach involving LinkedIn outreach, targeted email campaigns, and possibly paid advertising to boost visibility. That makes sense. How exactly would you implement this? I would start with LinkedIn outreach, connecting with decision makers and sharing valuable content to build trust. সি- আমি একটু আসি। আচ্ছা। সিমুলটেন Simultaneously. আচ্ছা Simultaneously মানে হচ্ছে পাশাপাশি। simultaneously I would Wait. Simultaneously. Simultaneously. simultaneously Yes, correct. okay simultaneously I would set up targeted email campaigns to your existing contacts and new leads identified through research. If needed, I can also assist with setting up small scale paid campaigns on platforms like LinkedIn or Google Ads to accelerate lead flow. Interesting. What tools or services do you use for this? I use LinkedIn Sales Navigator for targeted outreach, email marketing platforms like MailChimp, and analytics tools to track campaign performance. I also ensure all outreach com- complies with relevant data privacy regulations. To summarize, I will develop a tailored lead generation plan focusing on your target audience, execute multi-channel outreach, and continuously optimize based on results. Would you like me to prepare a proposal with detailed deliverable and estimated timelines? Yes, that would be helpful. I would also like to understand the pricing and how the process will be managed. Of course, I will include a clear breakdown of cost, expected outcomes, and how we'll communicate throughout the project. I will send you the proposal within the next 48 hours. Perfect. I look forward to reviewing it. Thank you again for your time. I'm excited about the possibility of helping you grow your leads and your business. If you have any questions in the meantime, please feel free to reach out. Thanks. Talk soon. Have a great day. Okay. Good conversation. Next, Mahbub and Tahura, the last pair. Are you guys there? Mahbub and Tahura. Yes, ma'am. Tahura, can you unmute your mic? I asked you twice actually. Yeah, Okay. আমি আছি। All right. Okay. আপনারা কোন ব্যাচের? ম্যাম আমি হচ্ছে আমি 314 ওয়ার্ডপ্রেস এন্ড এলিমেন্টর 314 Okay, we have WordPress. Wait, let me check. Okay, this is WordPress. Freelancer Tahura and client what was it? Mahbub, right? Okay, start. Good morning. I am Tahura, a web developer based in Dhaka, specializing in e-commerce solutions.
I appreciate you taking the time today. How are you? Good morning. I am doing well. Thank you. Glad we could connect today. Likewise, I have looked over your project brief about setting up an e-commerce site on WordPress. Before we dive in, could you tell me more about your products and what features you are envisioning? Sure. We sell handmade jewelry internationally. We want a clean, attractive website that easy to navigate with integrated payment option and mobile-friendly design. That sounds fantastic. Having a seamless shopping experience is key, especially for international customers. Do you already have a logo, branding assets, or products images ready? Yes, we have the branding and product image prepared. We are mainly looking for someone to handle the website setup, including plugin integration and design customization. Great! Are you familiar with WordPress and WooCommerce? Or is this new Territory. territory for you? We are somewhat familiar, but we need guidance on best practice and implementation. Freelancer. Understood based on. Understood. ম্যাম আরেকটু উপরে উঠাতে হবে। Understood based on your needs. I would suggest using a premium WooCommerce theme that aligns with your brand aesthetic. 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 Brand With aesthetic. 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 Yes, correct. We can customize it to match your branding and ensure a responsive, mobile optimized shopping experience. Would you like to include additional features like customer reviews, discount coupons, or integration with social media? Yes, those features are essential. We also want to set up a shopping option and Shipping. multiple payment gateway. Shipping. Shipping options and multiple payment gateways like PayPal and credit card payments. Absolutely. Absolutely. WooCommerce supports all of those out of the box, and I can help configure them accordingly. We will also ensure the checkout process is user friendly and secure. Freelancer. Freelancer. My approach involves initial design mockups, followed by development, testing, and finally deployment. I aim for a smooth handover, including basic training on managing products and orders. Typically, this process takes about 2 or 3 weeks. 2-3 weeks, depending on your feedback cycle. This timeline works well. How do you handle ongoing support or feature update? I offer
offer post launch support packages and can assist with updates, security checks, and adding new features as your business grows. We can discuss a maintenance plan Ma'am, that suits your needs. freelancer, if this Next step and finalizing. analyze Okay. If this aligns with your vision, I can prepare a detailed proposal outlining deliverables, deliverables, costs, cost and and milestone. milestones. Would you like me to send that over with a day or two? Yes, please. I had also like to know about the pricing structure upfront. Certainly, আরেকটু উপরে উঠাইলে ভালো হয়। Certainly, I will include a clear breakdown. Usually, my charts are competitive and reflect the scope of work. Once you review and approve, we can initiate the project. Sounds good. I look forward to your proposal. Thank you again for your time. I'm excited about the opportunity. I'm excited about the opportunity to bring your online store to life. Please don't hesitate to reach out if you have any additional questions. Will do. Talk soon. Have a wonderful day. Thank you. Welcome. অলরাইট, ওকে। এখানে আরো অনেকগুলো ডেমো কনভারসেশন আছে বিভিন্ন আপনাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের যে রানিং ব্যাচগুলো আছে সেটার উপরে, কারো ক্রিয়েটিভ ফ্রন্ট এন্ড, তারপর এথিক্যাল হ্যাকিং, এগুলো পাবেন। আপনাদের কাজ হবে বাসায় এগুলা প্র্যাকটিস করা, স্পেশালি প্রোনাউন্সিয়েশন প্র্যাকটিস করা। অনেকের ফ্লুয়েন্সি ভালো, অনেকের এখনো অসুবিধা হচ্ছে বলতে। ট্রাই করবেন এটা ঠিক করার, এবং কথা যখন বলেন, বাংলাতে যখন বলেন তখন যেরকম একটা টোন থাকে, পাংচুয়েশন মেনটেন করেন, যেমন কোয়েশ্চেন সেন্টেন্স অথবা আপনার এক্সক্লেমেটরি সাইন লাইক গ্রেট টু হেয়ার। এখানে আপনি যদি ভাই বলেন গ্রেট টু হেয়ার, ইট ডাজন্ট সাউন্ড appropriate. You have to say that's great to hear, or good afternoon, something like this. Okay, so you have to maintain the tone and pacing. All right, so I would highly suggest practice this, কারণ এখানে একদম সিম্পল ভোকাবুলারি দেওয়া, কোনো টাফ কোনো কিছু এখানে দেওয়াই নেই। এটা ভালো মতো প্র্যাকটিস করেন যাতে আপনাদের ফ্লুয়েন্সিটা ভালো হয় এবং হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশনটা ভালো হয়। কিভাবে পড়তে হবে বা যদি অসুবিধা হয় তাহলে গত লাস্ট ক্লাসে যেভাবে শিখিয়ে দিয়েছিলাম চ্যাট জিপিটি দিয়ে, ওভাবে করতে পারেন কোনো ওয়ার্ডে যদি আটকে যান। আর আমি তো আছি, আমাকে ক্লাসে জিজ্ঞেস করতেই পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন সো ফার? কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ, শিওর। ম্যাম, ইউটিউবে যে ভিডিওগুলো আপলোড হচ্ছে এগুলোর কোয়ালিটি খুবই খারাপ হচ্ছে ম্যাম। 360 পিক্সেলের, যেটা পরে দেখতে একটু সমস্যা হয়। এটা যদি মিনিমাম 720 অথবা 1080-তে করা হয় বেটার। এটা তো অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়, ইটস নট মি হু ডিসাইডস ইট। আই মিন, I'm not sure. কারণ আমি আমার আমি ম্যানেজমেন্টকে বলে দেখবো এটা, বিকজ দিস ইজ নট আপ টু মি। আমি যখন আপলোড করি তখন সেটা এসডি প্লাস এইচডি, বোথ, ইন আ বোথ ওয়ে এটা আপলোড হয়। সো আই ডোন্ট নো ওয়াই ইটস, মানে আপনাদের ওকে কাছে ম্যাম, এভাবে অ্যাপিয়ার কেন হচ্ছে আমি জানি না।
বাট ইফ দ্য ইস্যু কন্টিনিউস, আজকের ভিডিওর পরও যদি এমন হয় আমাকে জানাবেন, আমি ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলবো যে ওনারা ভিডিও সেটিংসে কোনো কিছু করে রেখেছে কিনা, বিকজ আই ডোন্ট ডু দ্য সেটিংস অর এনিথিং। ওকে।